E aí pessoal, Nilnara trazendo pra vocês mais uma parte de Dragon Age Inquisition. E o querido... esqueci o nome dele, olha só que triste. Não, lembrei, é Blackwall. Eu sempre esqueci o nome dele, que merda. Ele está na fossa, vamos ver se ele ainda tá por aqui. Espero que ele não tenha saído do grupo, né? Tipo, sei lá, ai meu Deus, eu fiz merda, deixa eu sair um pouco do grupo aqui. Não saia do grupo, filho da puta. The Spy Master has confirmed it. Blackwall is gone. Oh meu Deus, como assim? Go on. Liliana knows where he is, doesn't she? She knows everything. She doesn't know everything, yet. Sister Liliana had us search the Warden's quarters. Not much to find, except this. It was missing from last week's reports. I don't know what Blackwall's interest in this particular matter is, but it could be a good place to start. Meu Deus, vamos para lá agora. Um informe amassado. Beleza. Vamos pra lá então, né, galera? A mão esquerda, beleza. Eu ia fazer a não inventário, idiota. Eu ia fazer da Liliane, mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Vamos fazer a dele porque ele fugiu. E nós precisamos de guerreiro. Onde você está, Blackwall? Tá, parece a execução. É, parece que é isso aqui, né? Deixa eu ver só... Ah, deve ser, não tem... Sempre confundo. Cadê? Val Royeaux. Para cá, beleza. Eu vou levar gente que não me faça fazer merda. Beleza, gente, vocês estão tudo lindos e maravilhosos com essas roupas. Menos você, Solas. Você... Não, Solas não, Cole. Você tá parecendo a... Você tá andando com a Ceres pra ficar com essas roupinhas de hipster? Ela tem essas manias de fazer roupinhas de hipster, você sabe, né? Meu Deus! Alguém vai ser enforcado. Não! Cyril Mornay, for your crimes against the Empire of Orlais. For the murders of General Vincent Callier, Lady Laurette Callier, their 4 children, and their retainers. You are sentenced to be hanged from the neck until dead. Do you have anything to say in your defense? Very well. Human justice. Look at all these people. I thought we were more civilized than this. They're going to kill him. Proceed. Stop! A Grey Warden. This man is innocent of the crimes laid before him. Orders were given and he followed them like any good soldier. He should not die for that mistake. Then find me the man who gave the order. Blackwall! No, I am not Blackwall. I never was Blackwall. Warden Blackwall is dead, and has been for years. I assumed his name to hide like a coward from who I really am. You, after all this time. It's over. I'm done hiding. I gave the order. The crime is mine. I am Tom Rainier. Para tudo! Que revelação foi essa? Muito bombástico. Aliás, Viviane, adorei o seu discurso. Muitos tapas na cara. Ah não, crashou. Espero que você não crashe, jogo, pelo amor de Deus. Vamos jogar sério, vamos falar com esse cara aqui. Can you believe it? Tom Rainier himself. Quem é essa porra? You must know something about Renee. I know what everyone knows. He'll hang for the massacre of a noble and his family. Where did they take the prisoner? In the jail of the marketplace.
If you've goodbyes to say them now. It's a damned mess, but believe you me, it'll be sorted out quick. Lots of people can't wait to see that man swing. Guess not. Obrigada. Mas nós não temos pena de morte aqui, tá, meu filho? Nós vamos fazer justo. Se ele sofreu alguma condenação, eu vou condená-lo. Esse é um filho da puta que vai morrer comigo. Ai, vai fazer o quê? O que você tem pra falar pra mim, guarda? Você tem alguma coisinha legal? Be careful. Ah, obrigada. Eu vou ter cuidado. Esse é muito bom. A prisão de Val Royeaux. Ah, tá. É o Solas. Ok, deixa eu falar com o cara. Eu sou a advogada dele. Pera aí, cadê? E ele tem direito a falar comigo. Se ele não tiver direito, vocês vão fazer o quê? Cadê o tio? I didn't. Crashou de novo essa porra! Por favor, jogo, não fode comigo, vai. Vamos cooperar, não vamos ficar crashando. Vamos lá, vamos falar com... Opa. Agora eu tô feliz, agora vamos falar com ele. Antes, salvar. Aqui mesmo, pronto. I didn't take Blackwall's life. I traded his death. He wanted me for the Wardens, but there was an ambush. Darkspawn. He was killed. I took his name to stop the world from losing a good man. But a good man, the man he was, wouldn't have let another die in his place. You saved that man. That took courage. Courage? I killed innocent people. Destroyed Mornay's life and the lives of others like him. One moment of courage will not make up for that. Why are you here? I needed you to know you aren't alone in this. Don't you understand? I gave the order to kill Lord Callier, his entourage, and I lied to my men about what they were doing. When it came to light, I ran. Those men, my men, paid for my treason, while I was pretending to be a better man. This is what I am. A murderer, a traitor, a monster. Olha, tecnicamente, todo mundo assassinou alguém. Então não tem muito o que falar, né? Would a monster have given himself up? Somewhere along the line, you stopped pretending. Legal. Yes? I need to know about Blackwall. The real Blackwall. We met in a tavern when I was on the run. I was nothing, a waste of life. But he wanted to recruit me. We headed to Val for the joining. But Blackwall insisted on making a stop along the way. An old ruin from one of the previous blights. He said it led to the deep roads. I was to go down alone, find a darkspawn, and fill a vial with its blood. When I returned, I found the warden ambushed by more of the creatures. He took a blow for me. He shouldn't have died. It should have been me. Not saying I disagree, but Blackwall clearly thought you were worth saving. No one should have died for me. He would have wanted me to carry on to Val I'm certain. But without Blackwall, there's no proof that I've been recruited. That I didn't kill him. I couldn't go to the Wardens. But I couldn't just walk away. So, Rainier died. The
Blackwall lived. Who were you before this mess? I was a captain in the Orlesian army. Well regarded, respected. But it wasn't enough. One mistake. One mistake and everything I worked for fell apart. The man on the gallows, Mornay. Who was he? My second in command. He was a good man. When I heard he'd been caught, I was resolved to stop his execution. Couldn't let another die for my mistake. I need to know the details of what you did. Who you killed, why. I betrayed the Empire and assassinated a general, all for gold. The man was General Vincent Callier. My employer was a Chevalier, Robert Chapuis. Sir Robert believed that Grand Duke Gaspard was the rightful ruler of Orlais and would eventually take the throne. He thought that by eliminating one of Celine's loyal supporters, he might endear himself to the true Emperor. I can't say if Robert's plan would have worked. I didn't care. There was good coin offered, and I took it. By the time Sir Robert's involvement was uncovered, I was long gone. Of course, the Grand Duke disavowed any knowledge of the act and publicly condemned it. Robert killed himself. Poison in his wine. Another victim of the great game. You got your men to help you. What did you tell them? They didn't know who they were attacking. I told them it was an important mission. They trusted me without question. Just as your men trust you. Olha, eu tô tão tentada a falar isso aqui, mas eu vou ser muito babacona. Armies are weapons. Weapons don't wield themselves. Weapons don't have lives, families, dreams. An army is not just a weapon. My reports say that Callier was with his family. You had them all slaughtered. I didn't know Callier would be traveling with his family. I assumed only soldiers, armed guards. My men had been told to eliminate everyone. They'd seen war. They thought they were defending their country. No one likes to think about that. But it's names that carry power in this world. Bloodlines. Heirs. No matter how leaders like Celine or Gaspard pretend the game is played, that's how real war is waged. Only cowards strike the defenseless. I've been on enough battlefields to know the same crime at the right time would have earned a medal. But that's what I did. And why I deserve to be here. Não vai citar mais alguma coisa? There's another thing I'm still wondering. Yes. Não, é só isso. That's all for now. Então, tem mais uma coisa pra falar com você, então é só isso mesmo. Ah, filha da puta, que você não fala logo, né? Opa! Não, achei que tinha um lugar pra sair. Então, né, vamos ver o que a gente pode fazer de advocacia aqui. Vamos dar uma de advogados, né? I have Liliana's report on Tom Rainier. Give me the overview. Looks like our friend was once a respected captain in the Imperial Orlesian army. Before the Civil War, he was turned, persuaded to assassinate one of Celine's biggest supporters. He led a group of fiercely loyal men on this mission, and told them nothing of it. His men took the fall for him. A few lucky ones, like Mornay, managed to escape. This is helpful, or at least educational. Don't blame yourself. We all made this mistake. What do we do now? Blackwall... Rainier has accepted his fate, but you don't have to. We have resources. If he's released to us, you may pass judgment on him yourself. Isso é verdade. If it were up to you, what would happen? What he did to the men under his command was unacceptable. He betrayed their trust, betrayed ours. I despise him for it. And yet he fought as a warden, joined the Inquisition, gave his blood for our cause. And the moment he shakes off his past, he turns around and owns up to it. Why? He wanted to change. To prove that he'd really left his past behind. He had to face up to it. Saving Mornay the way he did took courage, I'll give him that. But I can't tell you what to do. É foda, hein?
Have Rainier released to us. We must move quickly. We can explore our options back at Skyhold. Sim, a gente vai pra lá e a gente dá um jeito nisso. Se ficar aqui, o cara vai morrer. E claro, eu com uma boa esquerdopata não vou deixar isso acontecer. Ah, gente, isso foi uma piada, tá? Sei lá, ultimamente você fala zoando umas coisas dessas, a pessoa acredita e fala: oh, meu Deus, uma esquerdopata! Não, é só zoeira. Deixa eu vender essas coisas aqui. Tinha uma coisa pra eu comprar pra Josephine, eu não lembro o que que era. Sério, eu não me lembro o que que era pra comprar pra ela. Eu acho que era por aqui. Eu sou inútil. Enfim, não tem nada importante. Vamos resolver os problemas do Blackwall, vai. Ordene que os especialistas têm um jeito de retirar ele da cadeia. Beleza. Vamos lá. Eu imagino que seja pra cá. Oh, é pra lá mesmo, idiota. Vamos lá. Destino. Ok, eu tenho 3 opções. Fazer uma filha da putagem, trocar um por outro. Eu tenho a opção de, bem, né, fazer uns esquema aqui e ali pra trazer o cara pra gente. E o outro seria... obrigada por me interromper, Josephine. E o outro seria, tipo, chegar chutando a porta da prisão e pegar ele. Eu vou seguir pela forma mais justa. I'm not bait. Hush. Just look pretty. E aí, dá pra vocês ficarem quietos? Obrigada. Ah, dispensa veio com poucas... Ok. Eu acho que agora a gente pode julgá-lo. Sabe o que é foda? Você julgar... Deixa eu ver se é por aqui mesmo. O seu companheiro por um crime, tipo, que ele cometeu. É aquilo, né? Ele se passou por outra pessoa, mas ele tentou nos ajudar. E crashou de novo. Como eu estava falando antes de crashar, eu vou ser justa e darei a condenação que eu acho mais acertada para o que ele fez. Ok. Ele estava tentando mudar, mas ele viu, tentou, né? Então, revelar os seus crimes. Vamos para, acho que é a mais difícil decisão que eu terei desta vez. For judgment this day, Inquisitor, I must present Captain Tom Rainier, formerly known to us as Warden Blackwall. His crimes... well, you are aware of his crimes. It was no small expense to bring him here, but the decision of what to do with him is now yours. Agora a sua vida é minha, né? Tipo, agora é você. Está em minhas mãos. Não. I didn't think this would be easy, but it's harder than I thought. Another thing to regret. What did you have to do to release me? Josephine called in a few favors. There are enough people out there who owe the Inquisition. And what happens to the reputation the ambassador has so carefully cultivated? The world will learn how you've used your influence. They'll know the Inquisition is corrupt. Once the world is back to normal, no one will even remember this. I'll remember. I accepted my punishment. I was ready for all this to end. Why would you stop it? What becomes of me now? Então, cara, eu falei que eu sou contra a pena de morte. Eu não matei ninguém, assim, dos meus inimigos até agora, né? Então eu não vou te matar. Matei-o em servidão. Tá. Eu acho que o mais justo, né, essa filha da puta, oi, você é meu, liberte para o crime.
Blackwall intended you join the Wardens. I will let them decide your fate. But only when Corypheus is dead. For now, Tom Rainier, the Inquisition needs you. As you command. Blackwall gave you the chance to atone through action, not merely punishment. I find I can do no less. I am grateful for this, Inquisitor. And I will serve for as long as I can. Beleza, aí foi isso aí mesmo, galera. Aí vocês podem me perguntar, beleza, vamos deixá-lo vivo porque, né, vai que no final do jogo eu preciso de mais gente, né? Temos que pensar no nosso lado também, galera, não é só isso, tipo, vamos pensar, o tio tá aí, e se der juntar a galera toda, ficar faltando um pro, sei lá, enfrentar Corypheus não é desvantagem, ele é uma vantagem pra gente. Depois o que vai acontecer com ele e os guardiões se viram aí, cara. Você se vira com o que você, com eles, né, já que você queria ir pra lá. Te chamei pra Inquisição pra nos ajudar a matar Corypheus. E assim que terminar o seu trabalho, você vê. E como sempre digo, nada melhor do que tirar proveito das coisas. Sério. Não, sério, dessa vez foi proveitoso porque as aproveitações de ter um membro a mais no grupo é muito mais proveitoso do que ter um membro a menos que não seria nada proveitoso. E acho que o pessoal, pelo jeito, né, melhor não fazer merda. De resto, eu estou dessa vez pela ordem e não pelo caos, como vocês devem ter percebido. Eu só crio caos quando eu preciso escolher, né? Tá. Quando eu preciso escolher alguma coisa tensa. Tipo, entre magos e templários, né? Se os guardiões vão ficar comigo ou não. Isso daí é caos. As pessoas não querem as piores pessoas junto com você, mas eu tô bem aí. Caos. Caos. Se fosse pelo caos, o Blackwall seria meu e foda-se vocês, porque vocês, Your Lies, não têm jurisdição sobre mim. E nós vamos lutar contra você, Corypheus. Você não vai tirar nenhum companheiro meu. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui depois desse lindo, maravilhoso, enorme discurso que não tem nada a ver com nada. Esqueci que eu ia falar. Fui!